Samoa. E fōlinga wa se mai Australia mai a Amerika ma Israel le whainga o le palo tamalo o whaatasi e whaatatau le mata upe au pia Israel Palestina. Ta wede soid ABC walangolangoina Australia se draft po se tali whaataitai malo o whaatasi mo le whaatuma wina pea o le whaao ngā e Palestina o ala manuia whaale natura i no fuanga ma territorio o au mawai. E se lau ni matunu walangolango i le draft resolution nea e au fiei Australia o le UK, New Zealand, Farani, Siamani ma Japani. O lo te iei a Amerika ma Israelu. O lo winga lao le isi la asanga soai o le tui nātulu o le draft lea i le UN General Assembly e whaia iei la lato i loilonga. Lo au fiai i lea tustusinga le tau fio Israelu mai le whaaleanga ina o mea o le siomanga e pe o le suavai ma so o tangatau e le tise ma ia tau fia lo lato aveina o fale ma whaatoanga a Palestina. Toi a fia fo company te tele lua o le Woolworths ma Coles i Australia nei i seisi fo i su fai whaatasi po le class action ua whaia whaasanga ia i lato i le whaamsinonga o no tua inga e whaapea ua whaia e supermarketi nei e lua ni polo misi tau whaasese o le au lato ua foina ni tau o pito le rei mo le au whaatau. O le ofisalo ia o Gerard Malouf and Partners na whaileina le tangi nei le asonanafi o whaeroi ripote le nightly.com e fuafua le ofisalo ia o le tutongi o no maua le tangata whaatau e tō tasi pe amanuia le whinau lea e i le vāo le lua se lau i le sidia ma le awhe tōru se lau. Pai mai o lea ngā yo inga o lo tau la isa o lawa i le toe mauane o le esenga i le tau na whaapa u po le discounted price ma le tau sa o le oloa mo le whaitau se lau o loa na whaatawane mai a Coles i le vāo Februari lua whelua rua ma me lua whelua tolu. Ai mai se i le Woolies po le Woolworths i le vāo se tema lua whelua tasi ma me lua whelua tolu. Whai mai lo pisa lo ia o le whaia o lea ngā yo inga o se mea te tau na whai. Ia malu pui pui ai ia te tau o tangata whaatau ma ia whina wina le whaia ma le ami o tonu o tau o loa i whale o loa o stadia. E le o fia whaia se whaamtalanga le Woolworths i le mata upule nei, a o Coles wo la tū sirima, i se pepa o whaamtalanga me le masina o se tema, e whaatatau i le ngā yoinga na whaatino le ACCC, le Australian Competition and Consumer Commission, le a fo ina avea i lātou i le whaamsinonga mua. O le tae awana le ila le wuli putia mai na mawai se li i se kāpaka i le Great Western Highway i Prospect o lo iei manu anga e fōlinga na tatui e se tangata se iturou. Pai mai le 7 News na mawatu le tusa ma le tolsu 2 kilomita mai le tui se sifo le a Aiosini pe a ma le fast food tausanga le matua ma a whawa vea tua i lua i le wharama e Westmead mo tong fitinga. Vai mai leo e le tinga ina te leo na manuanga a lo whanga solo na lato suenga le teminei. Wa taro sanga ina ni se si da pieni whamtananga i lea whalawelawe i a wheso taiba veane i leo po ole Crime Stoppers. Wa le tau nuu le fofuanga e masani le whale uloa o maia si te usanga te itasi i le whaalinga o lato o loa walanga i atu i whaataunga ki risi masi o na upopolenga i solo te o loo fuafua i le whaaitua me le pone i le asusanei. Whai mai li potio i lato e langolango ina Palestina, wa whaatulanga fo i a lato te e whaalawelawe ai le fuafuanga le ala company, whai mai le lato mau e mana na o maias e whaasoa mai le ori o le kiwisi masi, a ele aise ori e maua i le toa tele o tangata ua whasiotia. O whaero fo i whaamtalanga i lato i le social media, wa le aise kiwisi masi ua whaaleanga ina, ma o le ale aise ori a o whasiotia peata mai ti kaza. I se pepa o whaamtalanga mai le Myers, wa li putia le 9 News wa tā wai, e moni wa leo o le fuafuanga lea i le sā, o no le tūranga wadia e mai, e meisa le pui o le au whaatau, ma le au whai ngāruenga foi. O whaero foi leo Victoria, o lato i lor te e leo lo tā ua, ma wa whaafio na lapta ia ina ia tāo fia le whaatino ina o lea tūranga, peitai e leo usta ia leo. O whaero i isi li poti le fia le tō tele, i le whae unga o whaia e Myers. A mei se whai mai ua fitu se furu tausanga o whaia pēr lea maasani a le whale o loa, a o lea fōringa o wha fefe e le au solo te e ia mā lato wha matau. Talamulimuli, o le tamata ala o le Roosters, o Spencer Leniu o tā ua le ripote le Sydney Morning Herald i le Vasanei, lona wala awai mo le whaia o se 3-test series i le vāo tonga ma Samoa e taipei o le whainga o le State of Origin.
Whainoi le ripoti o le Kangaroos, le ana mano i le Pacific Championships, e matua i whaatumuria i le mana i Parramatta, i le Comeback Stadium, i tangata e sidia ma le 2 wafe i le aso. Sa uni Australia mo na rātou malanga ta amiro Great Britain, ai te toi ai roa na o Samoa tonga ma New Zealand, e ta alo le ta amirisanga le Pacific Cup i le tausanga fou. Le ala e talitonu le niu, o lo o te lele no ta inga o atunu o le Pasifika i le rakapiliki, ma tala whea ngai e i le whaia o sea fuafuanga i le vao tonga ma Samoa amata le tausanga fou. Wai mai le niu e le popole le pe tupu a whea, ai ia taunu. E se fo i whina ngalo whaadia i le social media e mai se nisi upeng ta whailangi e winga i lea mana o ngā. Ia o tala nana video Samoa mo le nei aspareile, whailo e fo i le vai aso i luma pe amori atu i eilo tau soi fua masa mata wola e se wha poponga o le tautua a le video Samoa. Manuel whaunga le vai aso soi fua. Talo va Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, Radio Samoa, Vivela a. Whaongāle tautua le Pacific East le masina atoa Novema, ma mawailoa wanoe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tāna au saunia mo ana paanga. E luas furu whailonga mo Samoa, luas furu foi whailonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whailonga se furu asto nai o vaiaso te tasi. Mana tua lo whaua pēr tātou whapitoa, nā o le lima tāna pēr whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamomoli mailau telefoni whebe ai. O lo awano foi le tātou direct transfer. E ti posi mai ai lau tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili i lunga o le telefoni ma whaatino ai le lafaina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tutongi ina o pili o le bai mo li maisi au nanga i Samoa o lo ma whaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele pe walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe. Pe whaonga le tātou app po le direct transfer e whaasawa i lo taimi ai maise wa taunga tāwhoi le pensini Pacific Easy o la paanga mo tupe whaamo moli Samoa. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o wha o o. Tolu i valua o wha o o mo le R-Dash Travel. Samoa la tunu pele, o tātou to ai tau nuk mai nei le whai ungona nei tau sanga, ma o tātou iei fo i taimi o aso fia ma whainga me alofa. Ua tū whatasia nei e le 4SJC valu, ma uso malisi wha pēle ka kia microbe, le tau sala fundraiser mo le tātou whainga me alofa nei tau sanga, mo ta maam tina mātua e mapu whangalele, wha pēle ngana wenga ta maita i Samoa nei kei au kilani, wha pēr Samoa matonga. O le a wha taunu ina nei wha moe le aso whareile nei, lima November, i le tu lai ono i le whiawhi. E ma whaiona wha tino sau fua ai official Pacific Easy o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele. E te tala fo i lewa noe whaatino ai sau siwa Samoa i le tātou tau sala fundraiser i le whale Samoa i mangele i le aso whareile nei. Whawhetai tele le lango Samoa, mai e whaamanu ia tele le tua i lau foain. Mo nisio whamtalanga, wala au le Pacific Easy i le o varse lau o tasi ono, po onu mera masani au kilani le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava i te fio mai ai i le Shine Dental, ai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. O te whiwhia e whatalofa maufolofa i a te oe le nei fwoi vaenga o le tutua ale si ufongo Samoa Radio Samoa lima i vatolu a mo i Aukilani. Ia, ma le whaua o le au au nanga e pei o na masani ai. Ngā Gagaifo o Faiva o Samoa i na ua se fulu minute o lewa te ai nei le tu lai wha.
Fa mo Samoa le tai au i le ala fa I fo I whanunga le lei, ia e mai se fo I le tūlanga o le ngā e o le la. Au tō whaalonga mai la le pa ua ki munga le pa ua I nei. Tusa no usawa na le la I tūlama le afa, mai tei le tauranga ma le I tūlangi I sifu. Ia le ua o mai nei, tusa I tūla atoa o sau le taavale, ona o le pipi I o taavale, ma le tolo e le ai se taavale, e koe alu ako. O ia lea, whaftai lea tu o leo tau nu mai manuia. I le maota nei, ma le tātou wales whasalau, ia o lo saunga le mū, o le tala o le tau, le tūlanga o lo iai, le mamafa o timunga, ia e mause fo I lavo le sao o matangi. Drive to the conditions and follow the other car with a safety distance between you and the other. Ta ua tele le mea le nai na ia tātou sustai le teimile nei o le whaale tonu o le talo le tau, ia me se fo le mase se o lungo le ala tele, ia ma le sao o lau ta vale. Sa ofa la le lei, na lo a fua, ai lao ua maua, sula le lofa ma le anga le lei o le tua, I le tai au, ia ma le aso, ia ma se io o mai fo I le tau a lunga o ngā ruenga. Ua ngā ngai fo ai Faiva o le tunu, fa malo le ngā rurue, fa malo le tau atai, fa malo le lava papale ma le ono sai, le deiva I aso atoa. Ia o le ua tātou tau mai I si ui, fa aftai ai I le tua, ona o lana fa amrianga, puinga, ia ma le fa malu fo I ona aolofa, ua ia fa tafa ai pe au vale, ia ai fa moe e le pe au langa vale, ia ma le pe au fo le kafe vale. So I fua lau lei I le tātou utunu, le tāwhatolo le tātou vāna nofo, ia mai se pa ia mamalu faa le malo, pa ia fo I mamalu faa le atunu, ia ai mawalunga lava le vi inga o le tua. I ana au na pa ia, feoi, ia o le tala le lei, ia ma le au faita talo. Le ainga sa le vi malo, fai o le Faiva le rei aso. Ta lolo pa ia I sa mo fai ngā, a o lea, ua mafuta mai se tasi o malo. Ladies and gentlemen, welcome to the program, Ngā Gagaifo Faiva. It is the end of the working week, and I'm grateful and also a pleasure to invite one of my special guests today. Met him very briefly down in Wellington at Parliament House a couple of weeks ago when the Parliament went through the passing of the second reading of the Restoration Bill for the New Zealand Samoan Citizenship 1982, but now 2024. I'd like to introduce to you my special guest, Honourable Greg Fleming, a National Party Member of Parliament from Onehanga and Maungakia constituency. Welcome to the show. Talo Falava and kia ora. Manoga soispur, Xavier. It's awesome to be here. Awesome to be here. You probably wouldn't remember, but we shook hands when we were down there. There were so many people excited, different emotions, and because I know you were sitting close to Tom Rutherford. That's right. Yeah, and it was an emotional day, Mr. Fleming, and that scene will stay alive with me for the rest of our lives. Yeah, me too. It was incredibly special, wasn't it? It was an absolute delight to meet you and so many members from the Samoan community. It was, like you, my mind has often gone back to that moment, both in the house, yes, but then at the banquet afterwards. Man, it was something else. Absolutely. You know, just wanting to establish a background for yourself, Greg, you know, really grateful that you've made the time, your precious time. But you were born in Masterton and educated at Victoria University as a chartered accountant, and you have been involved with a lot of community projects, including charitable trust and all of that. When you grew up, what was your connection? Did you have any affiliation with Samoans, the Pacific community, and while at school and at university as well?
Yeah, not in Masterton, growing up in the 1970s and 1980s. But yes, that delightful part of my journey began in my 20s. Actually, I the first charity that I went to work for is now called Parenting Place, and I made a dear friend there by the name of Emmeline Mafaleo, or it's now Emmeline Mafaleo Afiaki, and so she's New Zealand born Tongan, and she invited me into her world, and then as I found myself going far and wide in the community sector and starting up a bunch of charitable organisations, it wasn't very long at all before I found myself working increasingly with people from the Pacific, and just loving every moment, every interaction with it. And so I've had the great privilege of spending time in both Samoa and Tonga, and then it's more and more that I worked in those kinds of spaces. There was a real resonance of the heart, and this is what I was trying to speak to in that speech in Parliament, was recognising that that heart which is within the Samoan community, coming from the Christian foundation that I do. I just have such a high regard for the fruits of that Christian faith, which is so evident throughout the Samoan community, and which is why, again, it was such a delight and privilege to be able to speak to that on that second reading. So you moved up here and raised your family up here in Auckland, and your journey to Parliament, how did that come about? What enticed you to be a politician and went to as a candidate in the election, chose the National Party, and here you are in the Beehive? Yeah, so it was a couple of things really. One, it was something that I had considered for many years, because working in the charitable sector, I constantly came into contact with Parliament. Most often, I was advocating for policy, funding, or legislative decisions that would affect the community sector. I had always, in the back of my mind, wondered whether it is something that I could advocate even better for, maybe represent that service, that part of our society more effectively if I was actually on the other side of the fence. And then in 2022, I started praying a different prayer. I always prayed some variation of, God, I'll serve you wherever you want me to serve, but please don't ever send me into Parliament, because I had seen so much of it up close and personal that I could see what a tough place it is to work. I could see how very often it tends to make people worse versions of themselves, and I've also seen how what the huge toll on people's families, and I've also seen actually comparatively how little effect most MPs really have, whereas I had the delight of, again, working in the community sector for 25 years, of every day seeing the change the effect that you could have on a person's, individual's life, or on a family's life. And so the prayer that I changed was God, you say that you grant the desires of our heart, so could you please grant me your desires? So give me your desires and then grant those. And so, much to my own surprise, over the next couple of months, I found myself starting to think, I wouldn't mind having a run for Parliament. Yeah. So I contacted the National Party, and that was because I had been a member of that party for a few years, and I had actually run Paul Goldsmith's campaign in 2014. The National Party's values, certainly the ones that are listed within their constitution, resonated with me in terms of strong families, strong community organisations, strong responsibility and accountability to each other's neighbours, and so on and so forth. And so I thought, well, I'll see whether an opportunity opens there. Much to my surprise, it did. And over the next few months, doors just kept opening, and I never forget almost the sense of surprise on the night that I was elected. But also this sense of like, this is where I'm supposed to be. And so 1 year in, I can. Looking back over those first 12 months, I've no doubt at all
that this is where I should be, and I can also see that really the last 25 years of my life have actually formed me well, prepared my heart and my mind for service in this place. That is fantastic story, So how far back did you know and find out and reading about this bill? It's been 40 years ago, before you were born. Oh, no, actually you were. I was definitely So how born, did you yeah. know about and find out about the bits and pieces of this legislation? Yeah, so the first time it came up really was when it actually turned up for its first reading, and a couple of my good friends, Cam Burrows and Tom Rutherford, found themselves speaking on the bill. And this is often how things like this come up in Parliament. It sort of moves at such a pace, and there's so much legislation that comes through that very often you'll find yourself being asked to speak on a bill that you don't know very much about. And particularly in this instance, it was the first reading of a member's bill. Obviously, Te Ano Tuiono had put it up, and there was just some misunderstanding about what the bill was going to do, the breadth of its potential implications, and in the lack of that uncertainty, the instruction was given that we should vote against that bill, and obviously that then that led to a bunch of conversations and reflections because, as we know, the other parties did support it, which sent it then through to the select committee. Once it was at select committee, we all started learning about it really quickly and really thoroughly, and got deep into the details of it, including obviously the big question around should it apply to descendants? If so, what kind of impact might that have on the population of Samoa and so And on? New Zealand. And so then fast forward to the second reading, and I wasn't expecting the opportunity to speak on the bill, but absolutely delighted when the night before the second reading I was said, hey, there's a slot there, could you speak on it? Which I said, oh yes, please. Yeah, I still remember both of your speeches, you and Honorable Tom Rutherford. It was very emotional. And what I'm saying here, 6 parties, 12 speeches, including yourself, agreed and passed the bill unanimously unopposed. How did you feel? Do you think that something was wrong, suddenly at a position to be put right? Yeah, no, it was really one of those moments, where you just thought, yep, this is why I love being in this place. This is why it's such an honor and privilege to be here. But this is the deep why, because you can actually, in that House of Parliament, like no other house, you can actually address injustices. You can do good. And as you saw in that moment, and it's not always like this at all, we actually operated as one. And that was something else. Yeah, the history of Samoa and its relationship with New Zealand is a long one, but it's a very sad one. Like if we go and revisit the past in the history, New Zealand entered Samoa uninvited, colonized Samoa. Then secondly, the Talune came in with the influenza that killed almost 25% of the total population. The shooting and the assassination of Samoa's prominent leader at the time, the exiling of Samoan leaders for the Mau movement, and then the dawn raids, and then this, taking this off the citizenship and denying our people that were born in that particular period. What do you think personally should happen now? When does this ever stop and bring it to lay to rest? Oh, fantastic question, Sylvia. I mean, I this is again why I think this bill is significant. It's arguably it's unique in terms of what it's doing. So addressing an injustice that goes back over 40 years, and in doing that, my hope and prayer
is that it is a real line in the sand. It is a moment where we say, and it's not the first time, obviously. That we had the apologies for the Dawn raids. That was incredibly significant, arguably even more so, but in a different way. I do think that these are moments where we say we got it wrong, and we're sorry, and whilst with all apologies and recompense, you can't fix the wrongs of the past. What you can do is offer hope for the future, both in terms of the change that you're making, but also I think even more critically the change that you are signalling to the way that you want to engage. And so my hope and prayer is that both today and tomorrow are very, very different from the kind of yesterday that you were describing. If I cast your mind back during the verbal submissions, and you spoke about some fine young women, young people, and thinking, how better are we off than our grandparents who are still there and still hanging on to hope to get this bill passed and get what they deserve? Yes, well, I mean, this is where the third reading is going to be, arguably even more of a celebration, right? Because when that third reading happens, obviously it then goes to the Governor General. That's when it literally becomes law. But at the end of the third reading, that is Parliament saying this is to be done once and for all. Unequivocally, we've made this decision, and this is a fresh dawn. I think the celebration of that for both today's generation, yes, but obviously very much also for those who are directly impacted, is going to be something else. You're giving me 95% hope, and optimistic about the whole reading. So how do you feel now? Because we thought that the reading is going to be somewhere around in February after the festive season, the New Year and Christmas has rolled out. And then all of a sudden, the bill is elevated to its third reading. This might be a Christmas present and a New Year present for the Samoans, and especially our grandparents and, that are in their 70s and 75 years old, that were born between the 24 and 48, 1948. Yeah. Yep, absolutely. Yep. No, well, this bill is going to get passed next Wednesday afternoon. That third reading should start at 4:00, yep. And so before dinner time, it will be law, and then we start the process of the applications and the awarding the citizenship. That's right. Oh, that is fantastic news. People are listening to us all around the world because they love listening to this program. It's the end of the working week, and people were looking forward, because this program, our conversation, has been pre-sold right from Monday to, so you'll see the viewers and how people awesome. will react about this beautiful, wonderful news. So there you go, Samoa. So this next Wednesday, we are looking forward to coming down in numbers, Mr. Fleming. And will you be there, Sylvia? I will be there. Fantastic! I can't wait to see it. Definitely be there as well. So give us some wonderful tips to look forward to on Wednesday. Well, I think the lovely thing about third reading speeches is that the bill has already been debated. We've gone through the minutiae of it at the Select Committee and then at the Committee of the whole House. So the third reading, we're not debating anymore. The third reading is about acknowledging what the bill is, who's it for, and what the impact's going to be. So I'm really looking forward to some heartwarming and spirit-lifting oratory. Oh, fantastic! Me too. I too will not, sleep well. I might, in a good way. It's just reflecting on what has been happening. 42 years, Mr. Fleming, in the making. And many of our parents and grandparents have passed on. And the fight has continued on to our time. And I'm grateful
that New Zealand and finally has put it 11 prime ministers, Greg, and we thought that some of those prime ministers during the Labour reign would do it. But it's been done during the national-led coalition government. Your thoughts on that? Yeah, and it, yes, no, and I appreciate that. It's a real honour. I mean, the bill has been, initiated by and championed by my colleague and friend Tiano Tuiono, and just huge regards to Tiano for his leadership in this, and for his posture in winning that universal support across the House. As I mentioned before, it's not something that happens very often, and for this to all happen during the time that we have a national party in government is it's an absolute delight. To be part of it is it's fantastic. It's amazing. And of course, I may be the mouthpiece of all Samoans, young and old, and the unborn, to give our greatest gratitude to our dear friend, Honourable Member of Parliament, Honourable Tiano Tuiono, because I said to him when I interviewed him, with so many hundreds of bills inside that cabin basket, and to pull this out after 42 years, it is the hand of God that pulled this thing out. And a miracle. I told him, and he laughed, and he goes, I think you're right, too. He related the story of Diego Maradona when he hit that ball into the goal during the World Cup when Argentina. Yes. And they said, it was the hand of God then. Yes. But, Manuela, that's right, yes. Now, let's get away from the New Zealand Samoan Citizenship Act, because I know for sure I'm so happy in my heart, and I think my people that are watching from all corners of the world, they now can be at ease and be grateful just to get there on Wednesday, and we'll be down at the Parliament. Now, there's a hikoi, and there's also frictions between Maori and also David Seymour and the ACT Party bringing in the Treaty of Waitangi in. Absolutely. Just what are your thoughts on the changes and the amendments to the Treaty of Waitangi bill? Yeah, it's a tough time to be in Parliament at the moment, and yesterday was not a great day. We've had a good time this afternoon talking about a great day. Yes. When we were together. Yesterday was not a great day. The reality of it is that the argy-bargy, the raru-raru that's happening at the moment it's a consequence of a couple of things. It's a consequence, first of all, of the realities of being in an MMP government. ACT really wanted a referendum on this. National absolutely did not. And so in the end, the compromise that we came up with, and politics is that it is the art of compromise. Again, particularly in an MMP world, the compromise we came up with is the one that we've seen playing out at the moment, which is we've supported it through to a select committee hearing. So there will be a 6-month select committee process now, and then categorically National will be voting it down against at the end of that the process. Bill. Yeah, so that's first of all, it's a consequence of MMP. The second thing, and this is the part that probably, the first one, it might be frustrating. It's just the reality of politics. The second one is more disappointing to me, and I'm really hoping that things can get a lot better over the next 6 months. Is the manner in which some people have engaged with this. Like, it's one thing to disagree with something, it's one thing to have really strong views on it, but to do it in a way that looks to shout down the other person, to shut them down, is that's really unfortunate. So yesterday was a day for me of grieving,
really. But as you've probably picked up from our brief Yes. friendship so far, Xavier, is that I'm a Yes. relentlessly hopeful person, and so I do think that we can get better. Yeah, a lot of chaos was happening inside Parliament yesterday. The Speaker was in awe of what was happening. One Te Riti Māori Party member tore the bill up and started the haka, and then everybody else in the galleries shouted, and it was mayhem, chaos, but it was good to calm down. And now 2 MPs have been suspended and kicked out of Parliament yesterday. Yeah, that's right, and all of it's just so unedifying. It's so unhelpful, and it's so unconstructive. It doesn't and never was going to change anything. It's not how you persuade anybody to anything. My hope is that through the select committee process, we see a lot better behaviour. Yeah. I got to say I'm ready to be disappointed on that hope, but I'm still hopeful. So far, this hikoi seems to have been done in reasonably good spirit. Again, hopefully that will carry on, and this Tuesday in Parliament won't be too noisy. Yeah, well, 6 months for the select committee to look at it, and I agree with you. The bill has to be go to a referendum, and submissions, verbal and also written submissions. The process is there, but they were impatient. Just to clarify on that, the bill, so it won't go to a referendum because it could only go to a referendum if it passed on the through its second and third reading, and we're going to vote it down at the second reading. But you're right. Yeah, it'll have a 6 month select committee process, and the other thing too, lots of people will submit. Yeah, they think that as Willie Jackson was suggesting, that the Prime Minister knew it fairly well and has the power to kill the bill right in its first instance before it came into Parliament. Well, only if we were prepared to actually end the government. So this goes back again to my first observation of just the reality of the political situation that we're in. Yep. Because this was part of the agreed coalition, and it was an absolute condition for us to be able to form a governing coalition in the first place. Had we gone against that promise, it would have actually brought the government down, and we would have had another election. And so we certainly didn't believe that was a wise course of action. Our view is that a year ago, New Zealand, by a pretty clear margin, did say, we want a change of government. We want that government to be national-led. And so we honoured that by this is our view, we honoured that by putting this coalition together. And that required us to, make a compromise in this area, but certainly not a compromise in terms of lawmaking, a compromise in terms of the kind of conversation that we want to have. And just to be clear on this, we're not, as a government, we're not blind at all to some of the challenges that the bill's author is identifying. What we disagree with is the process by which this bill would go about addressing some of those concerns. We see a legislative process like this as being a very blunt, simplistic, unhelpful tool, when realistically an understanding of the treaty, what it is to each of us as New Zealanders now and going forward, that's a process that requires constant, patient, careful relationship building, and that's the process. And that's the arc that New Zealand's been on for decades, and that's the process, the ongoing process that we're committed to. Major players weren't in Parliament yesterday, the Prime Minister, as well as Deputy Prime Minister, as well as Shane Jones. Yes, that's right. I must confess, I'm not entirely sure where Shane was. Was he not in Parliament yesterday? No, he was not. Okay, right. Yeah, obviously the Prime Minister and the Deputy Prime Minister are both in South America at that significant meeting of world leaders. So yeah, that was a real it was a shame that they couldn't be there, but obviously we knew that, and we were able to prepare for it.
but you know, those people who were there, I thought certainly on the government side handled themselves well. In what is a sort of pretty tricky and trying situation. Yeah, but I guess these summits and these international meetings cannot be postponed to suit political agenda and parliament agendas, and so it's understandably rightfully. But let's move on to the Manawanui, if you don't mind me asking you, with the commitment of New Zealand's government to a plan, to a time frame, and also the biosecurities and everything to do with the environment, and if any natural disaster ever happens to the coastal line of Samoa. Yeah, and this is why New Zealand's so committed to expediting the process of that recovery, so as to ensure that kind of natural disaster does not happen. This morning, and I think I was quite happy to watch. There was a special ceremony by the New Zealand Defence Ministry to recognize some of the rescuers and people of the village and locals, the police, the firefighters, and those that really helped to bring back. It's amazing. It's a miracle that every 75 personalities and Navy officers were rescued and alive. Yeah, no, there's been already. Obviously, there's still so much work in front of us to do, but already the kind of leadership, service, and heroism that we've seen from the moment the tragedy first happened has been remarkable. Thank you so much for your time, my brother, Honourable Greg Fleming. It has been a wonderful and a pleasure to speak with you and have you on my program. The Samoans are listening from all over the world and are commenting on our screen, so you can have time you can go and have a listen and have a look at this, the content of this conversation. But I want to thank you, and I wish you the very best during your tenure as a Member of Parliament for the Maungakiki constituency. There are a lot of Samoans and a lot of Pacific community, the wider community that are there. They were in support of Phil Goff Mark Goshi was there, and other members from the national. Sam Yeah. So I'll in case I've missed something, but I'll give you this opportunity to end our conversation and our interview. Well, thank you so much, Xavier, for this opportunity. It was a delight to meet you briefly when we did at the amazing celebration, and just really appreciate the opportunity to speak about that more fully. Cannot wait to see you and all of the so many people from the community next Wednesday. It's going to be quite something. And so to everyone who's listened to this today, thank you so much for the opportunity to share of my heart. It really is such a privilege to serve your community and other communities in the House of Parliament. Whawhitai. Is it fair to say, the last question, that you are already saying congratulations, Samoa, come this Wednesday? Absolutely. Huge congratulations, Samoa. You persevered and you got there. Thank you very much. Our love to your Secretary Margarita and family. Thank you. Thank you very much. Ia le nā Samoa wa mai atuai le talanoanga ma le fionga le whaipule. Nā ua talanoa sa o mea le fionga le whaipule. Pāsia le tātou pili ma le tātou mta upu. Ioi. Pāwala mea le la e le teimina u talanoa atu la ia lea. Pea mai ia le tulanga le la tātou uoi le lo. So rest assured. Le o talanoa mai le Member of Parliament o le National. Ta umai. Ele nisi meo ni whelaflafo inga le la whaina o le talanoa e wha maalom, wha maninum, wha malama isi vaenga. Ia o na wha tūlo leo le lafo ma le whisiri e le maunta. Ale no whai atu nei le whaipule. Pe ia o lewa e saunua sa o mai lava ia sa mo. Congratulations. O lea ua mua o whaita talatu o lai whangorongo mai ia le whawhaletu ia le National ma le whainga malo ale act ia whapena Women New Zealand First.
oi le New Zealand First a le toina Winston Peters a le ua vane mai le li le o sa vea le mātou fai pule tau sao mai ei I le atunu I ua pasi tātou wone manononga ka ko mai ei ka ko koe avau
Tuma se ilonga ha e pasi. Ola usu e mape e te lava ono sai. Ato atano no fomoi. Ai ua mautino halo halo fai o ile oti. So a faali sa o atu. Lea lo famoni lea o te no fomau. Ele o sa o fia tama matu. Alo o fia manu malo ila o fatu. E te fulava e te faali wana olo u ata mo u pati pati. Wati leina o to faali libe a uba ai ato e matangi tangi. E te fulava e te to atuli ina ia suia ia winga faali. Te to fata fa o ela u hani be e te lava tatari fa afita uli. Baby awe eika, awanga ya fuka. Ngalo olo fue faria, lu mai kaika. Te mao ye e masangi, ya sore aka masore hangi. Eringa o se fia e ke mwere ngila langi. Ole mafu anglenga o faria, ko winga leanga. Ke mao ye e masangi, ya sore so wai ole masa. Awa afa e wipelinga o se fukausanga. Ili kala ili oke fa awaule ayo nganga. O makiwa, kalia akele o kupe fia. Kalia le manguia, kalia le mafakia. Au leo ova yaku ua leva ma e saumia. Beli lo male mama, te kolole manguia. It's a fiolava, it's a faali wana olo u ata mo u pati pati. Wati leina auto faali libe a uba ai ato e matangi tangi. It's a fiolava, it's a to atuli ina ia suia ia winga faali. Te to fata fa oela u hani be e te lava tatari fa afita uli. Fokua kia oela wa mionga ia e faia. Usa wai foi pare busu e fa au le kilo e fasia. We make that story more excuse for le pasia. Kile for fulanga le kaungu me siasia. Ovolo maso salo se kuia lo inga. Fa pare pale pe ya ore inga ngai pe mo sasa. Kama fuka ngai pe o ala nga kai no papa. E makinga ka isu nga ka se lo fa nga ka waka. Kile a pe senga ia makua ile o. Au ka like o falili. Ai ese lo ko fa fa ma o ia o lo wo. Yo! Te whaatalo whaatu male nganga whaalalo, ia ma lo foi ma whaafitai tiu te ma Faiva lo flima sa whea ngai wale atunu ule nei aso, o le ua ngā ngaifo ia Faiva o Samoa, tāpua ia, e ta māma tina mātua, ia mai se whai o leo whai ngā ruenga te tofi le tua, ia mai la tau e le ngā rurue, ia, tāpua i atu, mai e Yuli Faiva le atunu, tātou ainga i Samoa, o tātou ainga i New Zealand, ia o i lātou o i Australia, Hawaii, ia whapea fo i Amerika. Toi fo i lau talanoanga, e le whaatalanoina o le fionga le li whaipule, lea sa ma whaasoa tunei e tusa ma le tātou tāpenanga i la lo. E le mauta whono ma le pāle mene o Samoa, o New Zealand. Ona o le mata upu fito i tonu i a Samoa. E lua la mata upu te tele lea o tu la i mai nei. E le ngata o le mata upu e winga i Samoa mulona Citizenship.
Ia e whapena fo'i I tangata Māori ma le lātou. Fo'i Treaty of Waitangi. Le o tau mawhai ia David Seymour. E ave I ai ni te unga ina I sui ai. Tasi le tu la fono mō tangata uma. Ai le toi whapitoa se mea mō tangata whenua po tangata Māori fo'i. Te le tio fo'i la masai. Pe a whai ua matua I whai tio ina. E tangata Māori. Maisi fo'i tangata au tō sila tu le solo le na sau. Le hi koi lea. E le na o tangata Māori la o roi ai. La fo'i filo mai maisi Samoa filo mai maisi tangata atu motu o le Pasifika. Whape na fo'i I tangata papai. Ioe. Ai, e alu la utala doa. E le taimi muribuli ale o toi mi milo ale li mo le whaipule. Ai la tau nei le whaipule lea o te ngia nei e le parimia mo o te ngia e a fo'i e teitai o amana tua e tolu teitai. Christopher Luxon. Whape na fo'i ma Winston Peters. Le matai sa mo le fionga a vavasa manea. Ia whape na fo'i ma David Seymour. Pero, sorry, wava ayo e ngau o mimilo kawangau oe ele whaipor kalambe e no foloma tau iei whai congratulations Samoa o le ua pasile tō matau. But really, thank you so much, Margaret, e pati o le te mai tai whailau tusi le nā o le office o le li whaipule Honourable Greg Fleming, I le pitonu o ne hanga, o le tu palonta o maunga kie, le no foi anti Falfani, ia masio latu ainga, ma le tō tele o tau, o le pa ia maurungo Samoa, ma tangata atu motu o le Pasifika, o alala ma papa awa ina, o tō wawaila ia. Ia tasile nā tātou palonta le leia ngā iai. Ia, masilisila fo I la ia lea. Se fulu ma le tasi paia inga. Se fulu ma le tasi fo I pale mia. Sa tu la I mai le nā waitau. Tau au wha I le fas fulu ma le lua tau sanga. A o lea wha ato a maua. Sa tātou manatu o la maua mai e o lango le leipa. I lo lātou fo I tai au. Dia sa tō tele ai whaipule I a tātou. Aia, le ai ma se pā u e tasi na lotea, ma mai mau I ma le teimi ma tātou pālota na o iai. We thought that we will, at some point, if we supported the labor many years ago, and their tenor in Parliament as the government of the day, in those days. But no, it was never touched. Fast fumba le lua tau sanga. A ole pāti tātou te talitonu iai ole pāti a tangata pālangi ma tangata milionea, tangata whaipisinisi. Lea, le national. Tātou te lei moe miti ole a iai se tai au. E lote ai. Ma malidi ai le national. Ma isi ana paanga lea lo lātou so o whatasi wa whatuina il malole nei. E matau tia. Langa leo tātonu le tūlai lima. Usi maila whafonga. Tātou malolonga. Malolo I tātou talafou I vai whanua. Toi fo I mai. Whaawau le tautua ale ngā Gagaifo o Faiva, male a tau savea, male sunga lauli Isaac Paunga. Maroro soifua talflawa o tala mai atunu e mamau mara Pasifika ale Radio Samoa. Momo atu mai sa etu te tonu le wa whailua mai e Israelu wa whaalau tele atu o swainga ilana militeri I le panona. O le minista o le puipuinga Israelu Israel Gatz na ia whaamaoni ane ia whaamtalanga de CNN ai le iei nisi whaamtalanga whaapopo I mea au fia I lea whaalau telenga. Whailua le minista wa whaalau tele atu na vaenga au le tu I saute o le panona whaasanga le Hezbollah
e mai se le tu malo o dahi I Beirut. O tue whaamanino ane I fo I le minista fōlea Israelu o le a le I o ina pe mariri atu Israelu I nisi marienga e tau fiai a lato wos whainga e mai se lava I se whaalapo tonga po ni tangata whaatupu whaalave lave. I se whaamtalanga mai le Hezbollah o lato ta wai sa whaia fo I a lato wos whainga I le soruru whaasanga I vanga awa Israelu I le panona. Mai Amerika, au whaawau pere whaeloa ino le au whiriwhiria Trump I lana whainga mālolo loma nei, o whaeloa mai le so o whaopopo atu iei maneli o Robert F. Kennedy Jr. o le whailau tuse le soifua malaloina ma au unanga I tangata. I se pepa o whaamtaranga wa maua le BBC, ta wai whaamtaranga Trump o le ua ia whiriwhiria o se tangata na sira fia lau tele lona masalonga I tui pui pui, a le aia whesosoani nei I le pui pui o tangata Amerika mai vaila au e a afiai e mai se afianga o vaila au whaopopo I tau mafa. O isi tō whinga e au fiai Marco Rubio I le whailau tusi o le stete, ma se tasi o suisa iai o le temkarasi o Tulsi Gabbard, ia vea mawhaatono o le National Intelligence po le ofisa sue. O le lawyer siri wa whiriwhiria iai Matt Gaetz, leo sa sue nei se teimi wasola I tuwa inga o le whaia winga mātanga, whainga le sao, ma le whao ngai no whala au whaasaina a e sa ia te na uma. Mai Paris, wa iei se te ua tura I mai I Paris se whaasanga I se whaalinga o le kala tu whaatsia nisi e langolango ia Israelu. O le wha moe leo le gala sa fuafua e sa ili eise fesoso an tau tupe mo le militeria Israelu mai au fiai ma le minista o tupe le tunu o Bezalel Smotrich ma isi o le au walauria. O le te lau o whaia tonua o lumana i eise ta alonga soka an whaia le malai au tua wharani ta alo ai le au mai Israelu ma le au a Paris. Whai mai di pote le World News wa fola I leo I Paris e si dia ma le wha afe leo ma le au whainga adwenga le stadium e afe ono sarau ua leo ina lea ta alonga. Ai le mai au le alia e o wha mtalanga e whaatitau I vesi ma te I Paris o wha maudia mai e le ofisa o le minsta lea Israelu o le ale tau nu o na malangane I Paris e pe ona wha moina. O le minsta leo Smotrich sa ia whaatunuina na vanga au I Israelu ia tāpena loa mo le wha oa no fuanga I le West Bank e le o tadia ina le minsta o vai whawhawharani ia whamtalanga wha mai a lātou le ripoti lea o whamtalanga Smotrich wa leo ngā tasi ma le tūla whono whawa malo ma ngā ioinga e whaititi ai bevesi. E lango e wharani le two-state solution e tau whaino nofo I pea Palestina ma Israelu I le file mu. Wadia e mai ia te e le mai a fo I le bevesi Amsterdam, lena lipoti atu fo I mua e tai wha apea fo I le mena tupu e wha tatau lava I le bevesi isa sa e tūtutonu. Tara mare Pasifika I New Zealand, wa oso whai I whamtalanga nisi le atunu o New Zealand, o na o le lātou whamtalanga o le ale wala awina ni observers, po I lātou e mata I tuina ni mata upu, I le whonotanga e whatatau le tuna commission. O le Radio New Zealand wa ripoti ai o le commission po o le komisi lea sa whaingo mua o le Western and Central Pacific Fisheries Commission, le WCPFC, ma ua sauni mo le whaataunuina o lana whonutanga I tausanga te tasi e whaia lai suwa I le whai ungo le masina nei. O le whaalapaputonga whaava malo I ngō le accountability fish o lo o mana na o e yeini observers o lea whonutanga ia whaamuta I le whaia o whai unga I tua o whaitotoa e tāpuni puni ma ia whaarerei ai le whaatinoina o ngā ruenga I se awala tonu masao. Ua tusi lar whaalapaputonga lea le accountability fish I le malo o New Zealand e winga I lea mata upu peitai whaeroane le minsta e whea ngai ma o unanga I o Shane Jones o le ale whaalawe le malo I le whonutanga o lo o loma. Ina ia una ia aide ia I o ni observers. Tue tadiane le sui o le accountability fish o le le tau fia o le whai o whai unga whaarilo le komisi ua lave ai mo na tiu te whai whaatatau I marienga whaavau malo. Tara murimuri mai fiti, e taritonu le karesia me tutisi fiti ma rotuma, wa le mawhai le malo o na lo tea na o ia le mata upo e whaatatau I fuala au whaasaina I le atunu. Whai mai di potero o ngālue nei le whai ngā malo ma le karesia lea maisi e wheso o ta I tūrangata wa o onga. I le si tio por kalame whale o onga e whaatatau ia a fianga o fuala au whaasaina I tangata taito tasi o ainga ma le lautele.
O le Prestene o le Ekalesia me tisi fiti o Reverend Dr. Semisi Turagavau na ia whaalia i le leitio whawa malo New Zealand o le mata upule le mawhena whaafuetu o tasi le malo ma leo leo ai mana o mia le tu whaatasi o tangata uma o ia ta ua wa afia i foi ma le lotu ai meise i ona tarawau wa nga i le whao ngaina ma le whaatawina o fuala au whasaina e peo le marijuana ma le aisa. Tarua i nei sa wha mawina i si tio le whaatawina ma le whaongaina o fuala au whaasaina i fiti, ma e whaifo i si tele o mata upe au fiai fuala au whaasaina o loo iei pia i le whaamasinonga. E manatu le whaawhenga e te tau lava na o tau mawhainga i le whaapongai o le whaafita uli o vaenga i o le a nga iei tau mawhainga ua fuafuaina nei. Tala nana Radio Samoa mule nei asfareile mai atunu e mamama le Pasifika manuia ngā ruenga o whenga iai soifua. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. International football is coming to Hamilton. Watch the All Whites take on Vanuatu at FMG Stadium Waikato on November 15th as they fight for a spot in the FIFA World Cup 2026. Bring the whole whānau for an incredible experience. Adult tickets from just $20 and kids tickets only $5. Secure your seats now at Ticketing. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava i te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le se tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi no le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le se tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu, whaipuiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga ba so se whalawelawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whapitoa pala au loa le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Toi e whatalofa ia te oi i lau mai moanga ia malau tāwhaunga fōi mai vai vanga i lunga o le apio fōlinga ia mese fōi le tātou Facebook page ma le tātou YouTube channel ina ua mai a ngā ruenga o tiu te mawhaiva sa whia ngai ma le atunu i le so ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Leo whatasi mai ia le tumaita ia ati whai mawhonga tā mori o le pulenga ma le au whai ngā ruenga a le tātou whale tā vale le Henderson Cars ia whatalo whatuai ma le ngā whaloalo whamalo tu fōi le ngā lurua le rei aso malo le soifu manuia ati ia malo soifu sa vea langi mai lau sunga le fo i tūlao le aso ia le foi la lama fa i u ia ngaru ia fa ngaru enga ia o tu mau pele le nga le so ia se saso Lia ia malo fo le nga lue ia e ia fo ina fa le tolu le talo le tau ia ai tau le tatu fa ftia le ola ma le soifua au a timu ma fo le mamalulu mamasese ia o tātou le mautonu, o fo ina vevela tele le la, ia o tātou whaiti o fo, ia o ngā ruenga mamana nā le tua. Tau e ona tātou whafteia, le aso fau ma le aso. Ea mai lalo tai au ina ua, ngā a mataria ngā ruenga nei aso. Ia o se di poti atu le nei aso i le whantawale sa vea, ia o le nei aso atoa, ia o e matua leanga lava le tau savili timu ia e beta ia ele o tuua ile ngaso solo me le malo la tunu i le maso fa le tavali
Ia ne tai au ia whaatumulia fo i le malula tunu o papeona o mai e apa ia la sa vale ia whapena ia lava ia so te asu. Ia o le taping day, ia o le lava e whaasolo ia sign up a le malula tunu sa papeona apa lai mai la sa vale le vai asolena te asu ia o nisi fo i olo whapeona fa umama whaatinoina ia la so application lunga online i le seminei. Malo. Ia, wafo na ua tapena fo i tātou te tala i la soa tai au. Ia sa le savea, ia o le kakala fo ia kako falta avale kai au le soa nai i le iwa le tai au ai tapuni le lima le afiafi ia whapena fo i la sa le se fulu le tai au le umai o sauninga lotu fo le tai au ia ona tala fo i leo le tato falta avale le se fulu tai au i le wha le afiafi. Ia po ai lava o mana o mia se susoani le i se taavale fia palai ia o lo avanoa lava ia le Henderson cars ia ai mai se le nei vai tau o le la au o mai a fia sa vea ia o le tele lava le malo la tunu o le ngā solo mai a palai la taavale au a fia e whawhai mea alo fai fo i a inga mau o ia ale ngata i leo tato a inga o nisi fo i o le malo la tunu o lo whaapiono mai whaasau tawa le sa mawhai e avi Samoa. Ia o le fo i le whaasino le tūlanga i nā teminei. Ia o le e nei a inga o lo whaapia o na whaasau la ta vale ia e ai lava la to agent fo i a freight le la to te avea ia ta vale Samoa. Ia, malo whaftai tā ua tele le whaafonga bai a le atunu awa whaiuna maua au tau so te inga lunga le apio fōlinga Henderson Cars Facebook page ia, ma whapena fo i le so te inga le messenger o sa ola na Ia sa ole ia o le mato Facebook page le Henderson Cars ia o le mato Petele na le whaona ni teminei, awale sendinga mai o documents po details fo i e whaonga mo le apply ino sa vale. Le pei o le messenger le whaonga le to'atele malo le tunu e whawhai ngofi ei o na sotai mai. E sen uma mai ei ia documents e whaonga mo le apply. Ia o le vala au mai fo i le maso o val se lau numera ia po le mato tua tusi tasi whawhai i Cavendish Drive i Papa Toi. Ia ai whamanasu atu sa vea le malo la tunu o a mato promotion ne whapiona whaalu teminei o mato ta avale i tolu o le youth le whaalu pele le whalawilo teminei le maua i le whawheta la. O le maso SUV 700 le fitunu 4 le maua i le mea lufa tupe le lua fita la ia ma le maso Scorpio Kiwi Edition e fitunu 4 foi e maua i le mea lufa tupe lua fita la ia o mea lufa uma ia le desa ua sa vea e le dinga inungo o le taul sa avale so mea lufa tupe ia le company Mahindra i le malo la tunu e a fio me fa sau ia matu sa avale ia it's a brand new car o le lua felua fa mo le fa iloa su le malo la tunu ia malo fa tai ta u tele e le sila ma le fa fonga ba ia le tunu ia va i le mane yo ato ta avale na le tu tonu tu ai lu mo to meu SVU o van ia fa pena fo ia meu double caps 4-wheel drive. Ia, ai whaaftai tele ia ati mo le tā seino inga le nei vai aso, tai au fo i tā ka koe spāwha lei ka apero le mo le sa. Ia sa ole sa vea, ia talasia i o tu le aso tai au walangi le lei. Ia, whaaftai tele lava mo le teipi, ai manuia ngā ruenga o tutoe le nei o fiafi, ta whelua i le aso tai au, ai wha soifo ia ma ia manuia.
Ia whāsoifua sa vea, Manuela Fiafi, alofatu. Ia, alofatu foi. Le na, ua, ai atu aile talanoanga male tamaita ia ati, male tautua ale tātou whale tāwale. Henderson Cars e te maua le salau iwa sifu malwha Cavendish Drive, i nā i papa toe toe. Ia male lātu telefoni, o varu salau fitu tasi. O varu salau fitu tasi, e resi numera le nā. O le o varu salau tolu tasi. Ia, mala au iai, ia, ma siringia bole te mai tai o ati, so swani ia te oe i lau lava ngangana. O le porkalambe lea tātou ua maua mai le lo, mo le aso lulu lea, o le tātou sitseni, ma le tō lau launga whaatolu e pāsia ai, tātou te o, ma le mauti noa, ua manuia, ma whaatu la whanoina le pili, ua manuia ma wha manuia mai ia le pāle mene o New Zealand. Whaatasi e foi, ma i lātou o e sa langolangoina. Ono pāti, sfulu ma le lua, la unga o le aso lea na tō lau ai whaalua le pili. Ma pāsia ai unanimously, au whaatasi lau whali, tui nātu le malo, i le tuli manu lanu mumu ma ona fua ma lona fua ma ona fetu e lima. So tonight, ladies and gentlemen, we go down with a very light heart and very happy because we have been told. We have been told. Meolo iai le tātou whaatuatua, ia malo tātou talitonunga, o lea ua tautino le solo le tamaloa. Samoa, o le āpāsia le taupiri. Le alai nofo uma maisi tangata ia mwhapea vava ai. Nele la ua le unga le mea. A le ua ngofo le li leo sa vea mwhakalangoa, wa fiu si kamalo e kaukarikari ako, alai na lue ama. Au le tāhua le nao le mea. Awai ni i tāo fia. Mau fia wha manungase se mea o lo o te tai ai langona ma finangalo ma fatu o Samoa o ma e ta fia whaalongo ia. I se tala maalie, pei o le tala le teine, o tala lea mali. Whema ea? Whena eru iai? Nau sau e su e atu se tonga. O ala mea na sau ma oe a watu ai le tonga. Whemai o le funga mutia ma maa. Whemai lo ma le tala le a tupuola, talo whai. Ese le maali o lau tala. Ia le tala maali le na. O lea ua tafa le whiringalo. Ia tātou tala noa whaalawa I tele. There is hope there. There is faith. Now we've been given the answer we have been waiting for so long and 42 years in the making. O mau mai. Wha se fulu ma le lua tau sanga ua tuana. A o lea whātu a tātou whaalongo e se tala leo malie. Lea la ua na ona oto mai o le moe e le whaipule o le national. Le sunga ia Honourable Greg Fleming. Leo a mai le tala lea. Na ona oto mai. Lea no whātue. La le me te le wha manuia loma e wha malo ia Samoa malana tapua inga. Tell Samoa, congratulations, you will be given the thumbs up and will be passed by Parliament on Wednesday. Le lau tātou nonofo mare mautinoa. Tātou nonofo
ma le fia. Ma tātou wōlo e su eni tātou pāsese. Tātou te o ai i la lo ina ia whaatupu atini lo tātou fia. Ma o le a whaamauina umai ma suafo i lātou. E tōrau lau le pili ma pāsia i la lo ina mauta whono ma le paramene o New Zealand. Arai ke kui o afkafa. Lai ke kui o kafa ma solo o mata. Wa e tangi wa e mawhauwhau, tālo whai. Wa whai i langi le wholaunga alouta mā po loutina a leo au maile tali whaari atu. Lai whaalongo longo maisi o tina tālo whai. Fia le lo matua le lo leve na mana o e whai sona Citizenship. Ai le tia ngofo i usila. So tina mātua o lo whaafonga mai. Breaking news, ladies and gentlemen. Le talafou a avele nā. Ia Samoa a toa o tātou nofo. Ma whaatani. Pē tātou te o i le lo i le aso lulu o le asau. Tu sala pele anu lesi ta māpo lesi tina. Ua lava le whaatalanoanga lea nā lai ona au whaasalawina tu le aso le nafi. Samoa silsilane ma mata i tū le porokalame i le aso whareile le nei. O le afiafi o le a whaatalanoa ai se tasi o whaipule o le national. Ia wai o le whaipule o le national. O le whaipule o le malo le tū malo le teimi le nei e tō tolu le tāwha tolu lai ei. Le national-led government, the Act and the New Zealand First. Ale ubo mua ma il whaipula national. Mua ma il whaipula national. Ma whaalawi loa ai le fuafuanga le malo le o whai. Ele whapela o tau mai nei ele whaipula lea le tūlango le au o iei le. Ma o se aso whiawhia whaafunga fu iei. Wha mai ele ma whai o na ma nofo. Ia vave no otu i le iai le nātai au. Se i tō lau le pili i lona tūlanga e whaatolu. O na whape nā lea. O na tili. Fefete ai ma le ngona le nganga whaafitai. O loto Samoa. Then we can celebrate more. That's what he said. Then we can celebrate more. And this is the real celebration. When the bill will finally pass its third reading and will be given the royal assent. Whaapipi e roma stamp. E ta o le royal assent. O le stamp le nā o le whailonga mau. Whailonga ina. Ia oisi la vaenga o le tulafono lea. O mou mai. Leo o pasi le tulafono. A fionga te mai tai paremi o Samoa, mai la tau nei e tōtolu. Luxon, Winston Peters, ma le Act. O le atalanoa ai ma whaasoa. Negotiations will be done between the two heads of government, Honourable Fiumere, Dr. Naomi Mataafa, Luxon, and also Seymour and Winston Peters. Nela ia lela talanoa ne iai. Tuunga ia le atalanoa ne iai. Government to government compromises and negotiation. O le tau e whai ai. Whai e le tāru sanga le tamama le tina. Lua. Finau i le tūlanga o le toe whafoi ma le refund mai o le tupe pe a umana whai le tāru sanga. Wai tau ana whai sina tupe tutongi. Administration whapena fo i le tūlanga o le stationery
tusi, o pepa, o masini e whaonga, photocopies. Ia mare taimi o tangata lātou te whaia, ma whaatinoina, ia tālusanga nei. Mana tua la o tālusanga nei Samoa. E le toi alu i le New Zealand Immigration, le Labour Department, no. E o mātalusanga tangata mātua nei o le tātou atunu. Ile officer ole Inland or Internal Affairs. Yeah. Alu iai I le Internal Affairs, Department of Internal Affairs, awa o ina e sau sa o e ia ma le whaatautonga. Whapena foi o na maua I malau certificate, whai ai leo malau sitseni, maua ai malau tu spasio lau sitseni. O ila, o le platform leo ma le fola mawalunga leo, o le afitu na iai, heads of departments, policy writers, policy analysts, tangata pe iai ia lo marusi anga ile feutanga inga ma le tustusinga o tula fono public policy. Tula fono mo le manuia o tangata lautele. Nioe. Nena, vai whalongo lau e makiusu mai o ia la uli ia Isaac wa ata lo wa uma na tau mai ele tātou whaipule ia I tātou le national. Le manuia lea o le au o ia I tātou. Ia, sau early negotiations nei, whafonga leiba Samoa, o I foi, ele internal affairs. Nā tau te whasota ia I lola ia lea. Ma le work and income support I le tūpā, e whai ai ia mer superannuation. Ia po le pensiona fo ia tangata mātua, nai o tātou mātua, tālau whai. What a day! Leo umalela tātou o lelo, ai o leo o tangolo e whamatala atu. Ia isi stepu, mara isi fola o le ao o iai. Awa o lesi baang o le whinaunga lea, e tau na whinau mai ia le tātou parimia, ma le kāpeneta, mai lātou umau. Ai mai se fo I o anga whesotai, o le tamau a inga o le atunu. Ina ia, ave e sea le se fulu tausanga mandatory lea e tau na nofo ai, ma umi nofo I New Zealand. Whaato a mawhai o na e ang waa I le penisione, po o le superannuata. How beautiful that is. Get your certificate and also taking the oath. Umar whaitau tonga. Whailo tus for lau. Le ai se periota e se furu tau sanga e tau fiofi ai. Le ai a te tau loa o na maua. Malau pensiona, malau superannuata. Ai e toi alula ia le maave ina ia malili e le malo wa o levana ta otol tu la fono le na. O le portable pension na whaia le vai teimi o le toi ina. O teito Philip Field. Ai au si lo tau sanga e ono sifuru lima wa e mana o te malo lo retire. Lelelo I Samoa. Wa umana whailo ufale. Wa malulu tele nei atunu, ai tala I Samoa lau pension. Ta ilua vai aso, ai e savali atu. Awa o le pension alai le temile nei. Mai iwa se lau le vai aso. O le lua vai aso. A iwa se lau na I lua vai aso. Ai lafo Samoa. Ia oa titilo anga I le afe lima se lau tā la Samoa. Every 2 weeks. A lae te ola le lei I Samoa ma. Lei ka maiki e whai au whi au. Breakfast, lunch and breakfast again, and then dinner. Ke ai ke mi uma mai whapenga, ma ala koe, mai whapenga, penga koe.
Ya ol pole. Vevela le la whaingo fia ona whaafu le vevela le la. Sa vati solo vo lele ia maua le manosi le teimi ma le aso. O kai se whamunianga. Whamunianga nei sa nof te talo i le atunu o ma le au whainga luenga. Ia wai lava, awa o talana lau whailotu. Neli ie, a whai e te silafia nisi mea, le lei ma le tāua, ma le au ngā, ma nisi whamunianga e marui ai. Aua lava ni a vea o mātou se ma wha le tonu. E te tau i masui mai ai i mātou. Ma puni ti ai ia whamunianga mātou te leo o i ai. Ala leo o i ai le lao ma le tai au le nā. Oka. E watu le whamalo. I tangata tai tō tasi. Mai le tūpulanga te la vau o tapa mateine o e sa whaia lātou submissions. O e sa whaia lātou mōri mau tu ngutu, tu whonga. O e sa whaia lātou mōri mau tusi, verbal and written submissions. Sa moa i atunu i whafo. Sa moa i Samoa. Sa moa uma sa whailo lātou sao. Ia maise lava. Le tāwhatoro le sa ilinga malo e pei ona iai le Pacific Leaders Forum tai au Faiva le tu pao Samoa le telenga ia tele ai Edwin Puni whapena fo i le fionga ia whapulea i semi whapulea. Ia, ai wakari ie na wari i e whakarango angole. A malo le whai o le whaiva. Whamalo le on sai, whamalo tau atai, whamalo lava papale, whamalo fo i tusi, whamalo le tau longo i le atunu e tupu ai le whaatua tua. Ai Waitangi i sisilo matua le teimile nei. Ai Waitangi ma mawhau i siona tō lua. Ua alu aere i o maile whaamurianga le nei. Se i tala whaatasi a la pensione. Wasa ile tu la fono le teimile na. A whape mua o le tamalo i le ono sfulima tausanga. Tausanga le pensione. Ai nofo i se whawhine whato a tolu sfulu tausanga pe whato a fast food. E o komeki e iare pensione ai fo i o le fine rato. Ava pe voi la ora o kenge ongo sfulima au te itale le itai o le fato a fast food a le te no foi le finele o ongo sfulima tu sa ete o komeki foi am ngai pension ai mo o la ko va bem kala rauri mai tsuri le vaving o pension ka ka sa ja mai o le fafinga nga o su lima ka usanga nga o maringa o vaving pension o pension a fingi o koso ko i maringa le pension a si lo makua kala mari e foi ka ki kari ai ele se me foi la o ko o e su e lo makua nga la pension era wari i au kala vouja de foi ale malio nei mesane ole family yanga le tu o te le lola po to e faile le po sui le fanga malo ma sui tu e fo ile ia le mata o pule na le pension i tau sanga o le pension Verisio wuri e ngo fore si lo makua o sule e moronga kala le pension lo makua e risi vai eso ya va su ko mai la e ko risi lo makua ka vale e o le bank a war fo ave si lo makua e ku de ATM e kala ko ze me le pension e singa lo makua wo ki o fo ko le a lo faso e gai ro maku pe ko kingari anga ko so el pension
Ia, o tala fo I tātou te tali e ma mawhau I ai. Le mali e fo I o nei mea ma tātou fi naunga I le tere o tau sanga ua. Lea finally. Finally, you know, New Zealand, because this is a big surprise, a huge surprise. Ona tātou te le mawhau wino le a whaia ele national, na se malo so whatasi whapea. Se whai unga whapea. Sa tātou manatu lava o le leipo le a whai unga I te aere ai. Nare mai ama kick off, ma drop kick e se mau I ai papatu o tangata nei. I le taitai au maia I te tonu o se pili fo I lea e toi tala noina. They totally forgot and forsaken and abandoned, upuna, neglected the bill for Samoa. Thank you, National. Thank you, Winston Peters. And thank you, the ACT Party. E nga lai lama e maori ia ka mare o David Seymour ka fi se kai mi kango lima ia tangata ia David Seymour pe mo kai o vore ala ku se teri era ko fa ka so susu o nga ki nga ia se ia skoi fa ko fo I wa winga na o tangata la tato wo malolonga fo I mai nisi o tātou whasilanga whapesi nisi I a whapea fo I mase tātou pese mo mori ei oe I le whale. Alu molo loto fia. Le o tali whaari ali le tua I le tātou mtaupu. Radio Samoa Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa Tasilima I Vatolu Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolanga malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame e le leimo o e tā lo whalawa. E masani o na tāla sua tangata le lotu e whapea o tangata Pasifika ai meise tātou Samoa. O Sunday Christians. O na lātou te mole mauina le to telo tangata Pasifika I whalewhai ngaluenga ma ai e nonofo ai. E whātou ai loa lava o se kiusiano I le taimi e aluai I le lotu I le aso sā. Ai o aso e ono. Ia ele ai lava se nga manei tangata I le o langa e olai. Ia pe moni pe le moni. Ai te tau o na avea nei whai tionga. Maala e toe fisili ai o I ate o e lava. Po tātou sa vavali ma le tua I aso uma, e pei o na tātou taliton wina. O le fasili, o iai se ava noa o le tua I au po kalame whaanga solo I aso uma. E te tau o na e mua tu ava noa I le tua, I lau ngā luenga o loo e ngā lue ai I aso uma lava. E te tau o na avea Yesu mau pa anga mua I lau pesinisi nai whai. Tusi e luka alo na mata upo e lima. Le whaonga ina e Yesu o le vaa whaangota a Petero. A whai o oe o se whai Faiva. O lau vaa whaangota. O lau pisinisi lea. O wa o le ola lea. O oe malo ainga. Na whaonga Yesu le pisinisi a Petero. E whai ma awala o le tala lei. E masani o na whapea manatu. E le te tau o na milo whaatasi pisinisi. Ma le ola whaalenganga. Ai o le mea moni. A whai e te avea Yesu mau pa anga mua I lau pisinisi. O le mea moni e sili atu le manuia o lau pisinisi. Na ilo le tangata ua faa lango I ate ia lava. Ina ua vea Yesu ma pa anga whaangota a Petero. Ina ua ustai Petero ma muli I le whaatununga Yesu e toe lafo le upenga I le isi tu. Na le mawhai e upenga a Petero o na tosoa e lunga le anoa I oia. Na o fo I le vaa whaangota ua tau sae I le tele o lea. Na matua I ofo Petero I le manuia whaapua se I o lana pisinisi. Oe le tangata whai ngā luenga o a vea Yesu, mau pa anga po o lau pule I lau ngā luenga. Oe le tangata whai pisinisi, oe e tu awa noa I a Yesu lua te ngā lue whaatasi. Whaapea foi ma tangata o loo ngā lue mo oe.
e mauti noa le manu wia o lau pisinisi. A whai ele ai, ia ua lewa o na fiata watu a Yesu le tu e lafo i ai le upenga e te manu i ai. Mana tua, ia e sa ili mua le malo le tua, o na wha popo mai ai leo o me uma ia te oe. Talia ne Yesu e vea mau paanga, e te ola ai i aso uma ai le na o le asa, mana tua e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lanolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. MEOK with 30 ground. Let's go. Yes, you can. You call me a girl. Yes, I can. We can roll down the street if you want to, lady. 'Cause you're my baby. My baby. Yeah, we'll follow what's out. Sa umoko fatali male ono sai o mao ele umalo saluai ilo fia falo sa ubumai ya wehani ba imau ba fitsanga ba fana be anale ile
off and we Carlo that she wanna have a Rolex and she wanna drive a big Lexus. I suppose that I gotta buy her anything she want, but you need love too, right? So I get it done. Ja, to e whatalofa ia te oe i le vaenga muri ma le i tū la muri o le tātou por kalambi o le ngā Gagaifo Faiva o le atunuu
le nei fo ia sforeile ia fa mo lo man via oe ia maleanga ia to fo I mauta malawa ina ua mai a fo I ngā luenga sa whenga iai ne yaso tau te oa masawali vali momori oe ai o le nei a fia fipea no fa ia tu fa tu mulia le nganga fia ma le nganga fa aftai fa talo fatu ile pa ia mawalunga ma o le porkalambe le o tau no mai le ofisa o le tato faipule o le green e ona ia le pili le ua fou nei e pasia lo na to laulonga lo na tolu ile vai a so fou. Le ufa mautu mai, ta wala mai ile te lenga leo mwenga, te le ai Edwin Puni, o le te fono fo ile na, o le tato Pacific Leaders Forum, ia ma le tai au Faiva, le tu pao Samoa, o lo iai le fionga le alolii, fepuleai, semi-fepuleai. O le tola ulanga la ele asolulu, tolu se fulu o November, lua se fulu o November, lua felu se fulu marifaa. O le polo kalambe le dei, o le tau le tu la e lua, I lo tātou iai I le laumua I Wellingtone, a mata no ulfale le au fia I le pale mene, ai mo o mia le stala mo mua mai o lo swafa, ia mo le puipuinga o le saunga le mu, po le security clearance. Tāle tu lai lua fei loa I Samoa, poto, so ai ma le lotu e talu si ai le wha moe. Tā le tu la e wha, a mata le tola ulaunga, o le lona tolu o le pili tau wha ofi, ia masau noanga ale mauta. Tā le tu lai ono, a mai ala le tola ulaunga le nā, ma le pasi ina o le pili, tāle tu lai ono o le whaafe le nā le pāti whai o le green, mō Samoa poto o le a au wai I le pale mene o New Zealand. Afa le tu lai fitu, tātou lulu lima, ia ma whaato wha. O le whaatulanga ina la le nei, o le porkalambe lea. Mana ia fo le whaalonga mai ia o le ua tātia mai. E le tāwhatolu o le sailinga malo Samoa I lunga nei. Father Enderman, Reverend Tuingamala Filemoni, Reverend Yeli Paulo, po le fionga fo I le sea, o I lātou o le a whaafsangai, ma whaatino le lotu whaafitai pupu I le mai ai o le tō laulaunga. Lona tolu o le tui dātu, o lo o tui nātu e le lātou maftanga o maftanga sofatasi e whaife au Samoa. O le lātou la ia e whaatau teia le polkalambe lea, o le tau lunga fo I lea o whainga mea, ai le Itali le sua ma le tau maftanga. Ana ia la lea e o le lo au o maal malamba po oi tangata ia whaatulanga ina le whainga le mea lea. Lo vaenga lo na lua o le porkalambe le nā, le I atau o savea, ma le fionga I ato filau, toa whae a matamua, ma to filau. O fafonga ia o le porkalambe, a mata mai le tu la e lua, se ia pa ia le tu la e tolu. I le taunu uatu o le atunu, o le a ngafa lea, ma le fono faufautua a Samoa mai au kilani. O le porkalambe le whaafe le tau le ono, se ia pa ia le afo le fitu, I le mai ai o le tō laulaunga, lona tolu, ma le pasia ina o le pili, o le a ngafa lea, ma le tae au o Faiva. O le lotu pupu mai le afa o le lua, ai le ianga I le tō laulaunga lona tolu, o lo ngafa fo I lea, ma Wellingtone, whapea le ava o le sailinga malo I le tau le tu lai ono I le afiafi o le a ngafa fo I lea ma o tātou uso ma le mamalu o Samoa o lo o alala mapapa au I Wellingtone. I le taimi nei,
O lea ua taunu mai le 50 o le au fai o le au malanga. A le tā fatolu, ai whaangata le lisi i le asongofua. Tā ua tele. Wala ui fo le telefonu i lea, a le tō whai a tele. Ai olu o tasi, ono tasi valu, o whalua. Olu o tasi, ono tasi valu, o whalua. Ia, polo wala au mai fo i ale atau sa vea. Ile olu o tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O le aunga o le wha moe, ina ia le sitala lo suafa, awa e le anga lo tau nuu ila lo. Ai le eiso suafa i le mātou lisi. Ona le mawhaila ia le ona kilia oe e te anga i tonu. Ma maua se nufoa e te tāpua i ai, ma e file mu wai. A le o le nā, ona e i meli la ia lea, i le i meli lea le tō wha tele ai. edwin@puni.co.nz Te whafonga. Edwin@puni, EDWIN @puni, PUNI.co.nz Ia le nā. O le tau o le nā. Mo le wha moe o i tātou ta whewhe, you know, le lopa ua tō tele nisi ua lātou langona ina le fia malanga, pangalea, le angelini tupe le tātou tā whatolu o sailinga malo, e whai se tātou pas, nala o te tala i le vaifale. Su e ale au wala, o le kaupoe ia pe ke sofa ngoa pe ke la ku se asingi po le alava le me ke lo ko pe ke lele aku mase ai ko no ya po le ba lele po le pasi po le tavale le tou lava ainga ya o le alava po le train ya o le nganga ina ia tātou whelo ai male fifia ma tātou tutu fatasi, ma tātou lima. E sāle pisa i tono le mauta, te vanga nā, o a whaatanga mai, ele whafonga whetalai. A le porkalambe lea ua umona o lau inatu. A le porkalambe le nā, ua umona whaatulanga mai, masaunia mai, ele, tai e male pāti whauwhai. A le Green Party, whatasi ai matu yono, le whaipule e ona ia le pili lea, ma le tula whono lea. E le whaiala ia i se whaafia poto se mase tangata. E o so vale i la lo, i le second round lera, a tātou taunu ua i le lo. E o. Le mea moni au te talo. Ia tātou maua le nganga o le whaalfani ma le file mo. Tausi eilo tātou vā, ma oene i whia ni tātou winga pā I la lo. Walava lea. Walava ia whinaunga. There is another argument for another time in the future. But for now, ioe. O lea ua tali mai lea tua. Tātou aia lea manu e tasi ua ulu. Ne I o tātou mana o tele. Ona lele leo le lupe sa I lo lima. Ma leisi manu sa e tu vai luai. Ai apata leisi manu. O le sa tu I lo tau au. Le maua le manu I le tau au le maua le manu le lima le maua le manu le na e tu vai luai. A le ale mere la e maua. Nga o le fua o le manu. Nga le fua o le bird. Tati e la i leo nisi a tātou a whinaunga. E me o suli. I sesi tae au. Ai tātou maua le nganga fifia. Awa nei tātou whaia le mea lea. O le tātou leo whai toa matalafo tala whapea mai. Whea na tō iai. Awa tō mea na whai. O mātou e ona ia le mea lea. O mātou e ona le ai.
E le se pili a sa vea, le se pili a le fono po o se pili ai, po anae, po o sio, po o ai, po afa, po ole ma tā upu a tātou. E a vea foi le aso, ma wha tumutumunga i o tātou loto ma manatu. E te wailo tātou vā. Ma wha le lei ai lo tātou vā, ina ia tātou maua le no fi mari. One i peo le mele na tupu ia Māori. O tau si sila le mele na whai Māori. Nā le pā, e noha nau te tau, wai. Kama te kama, e masa sae lo maripiti. Sae e iai lumo o mato, o le pāle mene, ma lumo o le whangwhitalai. Tuli Fafo Willie Jackson la toia. Tuli e tuai maletene na o Maple Park. Le fai pule sili o na lai titi o le mauta. Te mai tai. Tātou se e maila ia lea i le mata upu lea e peo na ufai atu au mana pasio na whelua i lea o malo. O au malo lea la whelua. O mata upu le nei. After the bill is passed, there will be a negotiation between government heads to government. Te tai i le malo New Zealand, na le whainga malo lo tula i mai nei, te tai fo i o le tātou malo le whionga te mai tai paramia malana kāpeneta, whaolu lungo o matanga ruenga. Ia, whaolu lungo o le matanga ruenga ale paramia awa o i nā, o lo control, ma whao mau popo ai, ngā ruenga uma, Labour, whatasi ai ma le officer o le New Zealand Immigration. O ia whatasi ai ma le Samoa Immigration. Whapea nā fo i le New Zealand Immigration ma le lātou ai komisi o le atala no i mata upu. A mata upu le nei o te manatu e tau na ave i ai le whinaunga. Ma whai ai se teu teunga. O le mata upu e tau o le visa waiver. Ina ia whaatanga i Samoa. E whai ai so na visa. Po le tonu, e le ono masina. E lo lomi lo na tus fulau. I le aluatu ma le toe sau. Mwhai ai o le malanga Samoa, e au noa ma le toe whaalavilavi i ai, o le ofisa o Whimalanga Inga New Zealand, i le visa le nā, i to tonu o le tausanga. Tasi le nā whaamrianga. Lua. Teu ina o le tātou mta upu o le quota system, mga ruenga. Le mana o mi ai i le pepa whai ngā ruenga. Tafi e sea le job offer pe a whai o sau ma manuia lou ingoa mai le sei. Ave ese le job offer ai whai le mata upu e tau o le family sponsorship. Dale wingo le mea. Na ona maua lo wingo le sei. Whai ma le sponsor e vatu o lo tau a inga i New Zealand nei. O i la tau o le awa aia oi. E te sauloa a ua umana stamp low passport i le sfuruma le lua masina. Work visa. Ia po le job finding visa. O le visa le na, e sfuruma le lua masina lo na aonga. E te malanga mai ai i nei. E te nofo i lau a inga. Ma e alu sua sau ngā ruenga. A whai o oe, o le aluai, o le principal applicant, o oe le aluai lalo le ngō lau tō lua. Ma le usola i titi o lau tō lua. Ma la whanau e tō lima. O lona winga, e te sauna o oe. Sponsor e lau a inga. E alana tā ua le melea. Ina ia tāo fia ai whawhi tāuri o lo whea ngai mai tātou. E whai o le sei o lo wingoa ma manu malo mai i le quota. Ai e expire a toa le nā quota. E te le i saulava a wai le i mau atu sau pepa whai ngā ruenga i nei. Ai sea,
Leanga fo I le maua le pepa whai ngā ruenga. Ona mua. E mumusu company e whai atu se lātou offer. Ai toi siri mai le immigration office. Po le ale rated tau na whai ngā ruenga le tangata lea. A whai e le ausia le minimum wage. A la wha whela na tausi lo to lua ma le whanau to lima. A le tā ua le nā e te sauai. O mta upune o le fina watu e fe so sani e fe tu na i ai finaunga. Ale malo. Le tō whai le fionga le tumai tai pare mia. A wa o ia mana mtanga luenga. O lo o iai lalo. Le wha malu lea. O le New Zealand Immigration Services. Nā fu e whalongolongo mai ia le sunga ia angawhili, Shem Leo, o le CEO o le matanga luenga lea. O nai motu ngā awha le nā e so soni e whausia ai se tu la whono po o se immigration policy. Mo le whairo inga lela a whairo i e nei ulu o malo. Mo te tai o malo ina o umulumta upule nei. Take away the sponsor. Or take away the job offer. Whaonga le family category sponsorship. Yes, fulma le lua masina. Paiva ila ili mana i o tele o le nā whautuanga. Nāna sei alo ingo le sei. Stamp le a fo i le. Los fulu lua masina pe a vatu le visa. Oi pe a vatu le sponsorship o lo ainga wa. Ere wha pea. Nā sau leo na oi. E te sau. Tal tonu mai. Ere a tō se lua masina pe stol masina pe a whai lava. E iei lo loto le sa ilinga o se ngaruenga. A le te nofo i lo ainga. Maua lau ngaruenga. Wha putu lau se leni. Tu tongi le pāsese o yon. O le tinao le ainga. Wha solo mai. O mai la ia nei. O ngaru rue pēr. Wha putu se tupe a ngā ia I se tau lava fo I whale ma rental cars. Well, oi ma stavale po se rent le tau whale. A wai le wha pe o mailo lava, o mailo sa o ni whale, wha atau ni whale o ni te ngata ma mō ni ngā rwa le ai. O tātou wa inga lava sa tātou tua I ai, I le tele o tau sanga, ma o tātou te lua foi. This is how the system works. O isi ainga nei e tua ma I ai, isi ainga lo sa ili malo lo wha tātou I o tātou tangata. Ere I atoa fo I se lua le toru masine o le te no fo I lau ainga. Ai te ua maua se ngā ruenga I o le whalewhai ngā ruenga, le whai ngā ruenga I o lau uso. I po se istangata le tau ainga. Wai le tele options taua. A o le tau fio fia I leo I tātou I o. E umai fo le sfulua masino le ato o le si se I o le kota. Ere atoa se toa se lau o tangata ua o mai le kota lena se I mua. Lena sao mai le ngō le tangata leo. So you see, ladies and gentlemen, and also the CEOs, members of parliament, and also members of the cabinet, and even the prime minister, CEOs I la tū tilo il mata upu le whina o tuai e ao ngā I lau tō whinaua. And these tips can help you create and also draft a public policy in terms of immigration to help you with your analysis and for our people. Ia whawhaingo fia I le whea I le nā. Ia. Ia mana tua. Le mta upo le Citizenship. Ia vave o na whaatino tautonga. Ia mawhape nā fo. Ia vavaila I. E mawhai au na whai Citizenship I Samoa. Mawhaatau tō ai lava I la tau I Samoa. Mawhaatino ai lava o la tau lava. Tusi fo lau New Zealand. Ile ofisa o le hai komsina o New Zealand I Samoa. Ea, e mana ia nā motu ngā awha ina ia sila I ai
le atunu. Tai awan le la, na sa whai se sauninga whapitoa. O le official le Defence Force. Ale malo ni usila ilo na official le High Commission. Ina ia momoli aile anganga whaftai ma le whaaloalo. Ma le anganga fo'i o le wha malo. Ale malo ni usila ma lana vai ngā au. Ai me se lava fita o le ngā taifale po o le Navy. Mo leo leo, whapena fo'i i le au fui mū, o i la tau o tangata o le loto i whale lava la tau ia o nuu ia ma le i tumalo o ai sa tunu mafono ma le atu sa fata. Fatasi ei ma le tama te la vau e swafa ia lui nifo seve. Meo tangata mua le na mua o ieo. Ia sa tau au iai ia meo whailonga, ia opine, matusi, e wha manatu ai, ma whailonga ai, le nganga whaaftai o le lato ngā ruenga whaola, na whaasau ina ai ia le soifua o le pasese ia po o le autau po ofisa o le Navy a New Zealand le mana wanui e to o fitu se fulu ma le 5 i latou. Ia, na whalia e fita mawa le lunga o le Navy ia ma le Defence Force i le asoan le nganga whaaftai i le ofisa o le komisina o le ngā ruenga la vea i sa whatino. Ia. Ile afiafi nei o le uta wawai atu. Tele Lover Services ia mo sauninga o peau whamawai, sauninga whale ainga. Mo antu i le i tūlangi i sifo e na i Glen Eden. Ia o nei fo i o lo whatino ai le sauninga whale ainga. Whamawai atu ai le tuafine i a Taala, po niu, la vea i tangia. Ia. Swatu vai malu, ma whamawhanwhananga i lau talainga po niu i tangia. Pea fo i le whanau pele, a inga e fia, ia o paolo mangafa, ona o le wala au a le tua. I le tina o le ainga ma le tua fine i a Taala. Ia, whapena fo i ona awatuai, whamaisenga, whamawhanwhananga, i le talenga i a namulau ulu. Namulau ulu kuki, ia whapea fo i a le tua fine i a ana, ma le whanau. Ona o le wala upa ia le tua i le tua fine ia Taala. O le afiafri nei fo i o lo o whai ai i a sauninga whale ainga e wha mawai atuai i le afionga i a Tavui. Tavui Sydney ia ma le sei vavai atu le o le tama ia Tavui Sydney Grey ua whaamanawa fo i le tua ia lana ngāruenga i laulangi nei e mori e tuai whaamaisenga i le tua fine ia lalo ata malama tui le tufunga Hankin Grey. Ia whapea fo le tua fine a le whau Ana Hankin ma le whanau. Ia le whanau whanau noa ma ai ngai fia. Paolo Mangafa, Sirilangi, oe o lo tangi mai ala. Ia o le whaamawhan whananga le nā. Awatu e foi ma lo whaanga
O leo te wawai atu lo o i nei fo i ia le fionga i le alori, ngal mana a tui le tufunga Hankin, ia ma a inga i fia e malanga mai Samoa. O le sofo i le fiafinei, o lo o fatino ai ia sauninga wha le ainga, o wome masani, wha mawai antu, i le fionga ia mauliko me lei whale malu. Ia, wha mawhan whananga i le tofa ia asiata, pio whale malu mauliko, male a inga rii, le nofa alo, wha pēr fo i le pa i a inga e fia. A inga ma te pa au, na la taua ma Samoa le oi, sa whau te a, wha pēr fo i sa tupa i, ia ai te nane fo i sa walumbua, ma le mamalu i le ala taua. A suatuai vai malu i puenga, wha mawhan whananga, e le o se tātou loto, ai o le finangalo o le atua ai whaito tas. O mai lea, i se tala fia, walawa nā tala whanono, nā tala fia, kā kou wō i le lo, io e au mai le kā kou sikisengi i le vai aso lea, Ona o mai leo la utala noa i le tala fia i le fiafile nei. O le tau le tu lai fitu o le ata alo ai le au filia Samoa. Mo so na vanoa i le ipo le lalulangi malana ta milisanga le nai le tausanga fau. O le awhitau ai Samoa ma Tahiti i le tau le fitu i le a Ayo Hamilton. Ia po Hamiltone, wha mole. Neo ka wha mule aku. Ia, malongo atu, lempa ia mawalunga o tātou ainga e lala mapapa au i Waikato. O lepa ia ma le malu o le tātou ainga e nonofo i Pōkeno. O i lātou e nonofo lata i le melea e ai ia le tupu o Maori. Ia, whapena fo i lātou e nonofo lata i Tokoroa, ai mawhai o no ane. O na malanga i fo e lango le tātou au. Oi, mawhana whanalanga whisi malulu o le fiafi. Ai oi whi eia ina, kwa i whi eia ina. Ia, ma pātipatia le tau mwhainga. Na alo ma ta mawhanau o le tātou o tunu. O le umalanga mai. O au le leia au ia la awhitaui. Ma le aua tātou. So tonight at 7 o'clock, kick-off time for the Samoa National 15 Soccer 11 soccer team that will be playing Tahiti in Hamilton tonight at 5. So please go and support our boys. On o lea wai, lua tālong te tele ai e whai le tātou au lea, au masi i mai lea. O le ata alo ai le tātou au i le asonga fua, umal tālonga lea nei. O na o le i le asonga fua, masi i mai i lunga i au ke lani. O le ata alo ai ma le All Whites, le au filia New Zealand. O le au filia New Zealand, na au fu lunga i quarter final, ma semi-finals i le ipo le laulangi. Experience and a very good team. National side le na New Zealand. La whetau i eila ma le tātou All Whites, ma le au soka whiwhiri a Samoa, i le tau le fitu, i le asonga fua, o le vai a safou, ma o le a whaia le nā, i Mount Smart Stadium. Ia po o le nafanga nā lea ua whaingoina nei, o le Go Media Stadium. Tau le fitu le fiafi. O to uma le nā e no nofoi o ne hanga, Mount Ruskell, Mount Albert, Central Auckland, Green Lane, Epsom. Ia, kako woe lango le tātou au. Ia le na. Tala fifia le nā.
Ia pe a whai rei se mea e te alu ia e whai e o vai I le astonai. A o nei, tele mea o lo tutupu I le fiafi le nei. O nei, ia o le whawhiwhianga po le siva o le sailinga se leni le nā. A le tu malo le atu whangaloa, ia whapea foi le va o fonti, o lo malanga mai le tofi o le tu malo, ma o le sui minsta foi le nā o ngā ruenga te tele a le malo, e tauno tō whaftai le va o fonti. E le ngā tau lo tō tofi, Wai le musmusunga na iai le nganga o lo tō tofi, walasa I o le chapipi. O musmusunga le nganga na whai ai. Ai nofo ai e vave ai inosia oe le tu malo. Ai sau alu na alu I lo tu malo e whai ai. Na o mea valea ma me leanga ma le me se I e whai ai to ina lea. Ma vevesi whatau te I tui tau wha leanga. Yo la se beo le a le leo na whai. Tau e fo I lo I tu malo e tau iai. A mai le tō wha le tu malo. Vai atu le pa I ai inga e lua. Ia, pea fo I lo tō matua ma lo tō wha o lo sori. Ia lera wa mai le tō wha. Oi wha ma vai le chapipi. Ia na alu lola ia le tō e whai lau whai ngā palota. Ai tau nuu I New Zealand na longo la ia leo le tangata na o le atou sa veo masani e whai campaign o mene. Ia whape na fo I atu anasi I leota. E rei sau me maua I alu I oe. Wha mawai me whai ewa. Wai manatu ina I tau na manuia le tu malo. Po lava ia mea wha porkiki na ole mātanga ma I no sia le mea mawai. Ai safa tangata le tu malo. Whape na fo I le musumusunga na ave I le matua. Ya ale, vena ale. Mai ale, lau sau nofo ia I. Ale pula mai matolo I tu malo malo a inga e kalesia. Me valea, me I whai I. Nele au te whatuai. O umaro fi whai mea, no can. No, no. The famous no can. Ia wha ma vai whai kolos. Ma whauwhaunga umana I atu le epa. Malawari ia. No le tala le nā le ua whai ngoa I nei e olo ia tu le epa ma. Sa whai ngoa ana o lana wo, o lana tama. A leo whai ngoa nei e le minstao ngā ruenga. Ia tu le epa ma limongi. Moi o la wali ia. O le awali. Ma whau tu le epa ma whainga uma. E whaaleanga I li pālota la iti. Ia aua lava ni toi tū mai se sui o la wali. Ia leo wha mawai. O tamari I o wha mawai. Aia. E se ale fina ngalo le tu. A tātou tilo fo I whainga pānota la iti e fitu sa whai. Nā lava I loa ina. Whaia ina le pālota tele. Whaia ina I pālota la iti. Toi whaia ina I le toi fo I mai. O mau, ale, ana si, tuan si. I le I tua le malo. Ia. Ia le nā. A talo fatu I lau fionga I le tofi o le tu malo, te lenga mau. Ia, a whai foi o malanga mai nisi minsta, po nisi foi o sui o le mautafono, ma le pāle mene, asi mai a inga, si I mai, ia, po ni whaala lave foi tau a inga. Ia, whatalo fatu, mau wholo fatu, ia, ma wha moe, ia maua le malosi a o iai I nei,
O le ava noa e va ai ele fo mai. Noi, pole ar ke le o le maanga koe. Ia mo momori atu ai fo i le nganga whaftai. I le saufa inga a minsta nei, a misi o sui fai pule nei. I le sangi fia ia malolato fo i anga le ane, i so steimi malanga tuai. Le tautua a le cover rental. Ia whapena fo i le Georgie's Pizza. Pizza Saria, whainga ale, Dr. Pizza, ia lena. O le tātou sivala lea taia. Taftai amuia o tau o le malanga maila o tau tofi. Ia le ti akono to ina pe o vavin to ina ti akono. Tofi o le talisia ma le tala le. Ia le tātou sivala na nei. I le e tale fitu o te tala le tātou whai tutoa. Ia ma urufale loa i le Malta o le tausala. Tausala Samoa i nā i Aukilani. Mangele. Ia le no whangalo wha mautu wai ia le awhionga. Ia por sunga fo le se yuli. Sani. Ia ma le au ainga o lo o wha tautaia lea tinae. E si siva ma te tifa ai tangata. O na nā o le aini mafau fau. Aia. Ia va pe i si tio il na mea wai. Tasi ale aso le vai aso e whaio, vai me skipu solo i nama. Mai fifi ai ale vai aso atonga, ngalue. Va fifi le loto, ma ia maua le ola fifi. E te la ngona ai le manos. Ia, tārusia le aftiafia nā. Nei sifuru tā lale ulu fale, wha ili tautaua, ale a wha fifia mo oe nā nei. Maua se awa noa le atou sa vea. Te lantu te pese, ia, ma whai fo i se sao, e wha fifia ai ia le tātou i tū mā lo. O le va au fonti, i le aftiafia nā nei tausala. $10 for entry. Ja, matu le mele na, wafu o le mele fai, ja. Share our program, ladies and gentlemen, friends and fans of Radio Samoa, yeah, and the program Gagaifo Faiva. Ia mo le tātou tāno ava. Press the like button, subscribe so that you will never miss any episode of Gagaifo or Faiva Samoa from Monday to Friday. And then subscribe again for Saturday i le porkalame o le tano ava. Oia, whamunia tufo i le sunga muritalo, New Zealand, opa auelua. Whaftai ali uso mo le aia whaalei ma le tausinga le lei. O tātou wari i whaipule maari i minsta lango. Wai se me i le loa le whaipule ai le ialu i Samoa. Alo whai. Ele na. Ale wa awhatonu i le tātou le itu la lima. O ion, so le vai le vaveri o le kaimieri. Awhale ono tātou o i le malolonga wa tātou whaasilanga wha businessi. Ia ma se pese tasi momori ele au whai ngā ruenga i mauta malawa, tau nuu male manuia, male sau ngale mu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia.
Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le Parkinson and Bowskill wa silia mal se lau tau sanga lana tau tua i le ngau sia o maafa manatu ananga tā. O tau sa ili sa maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowskill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Be emaili le info@parkinsonbowskill.co.nz mo nisi fa amtalanga. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Lonu ue Samoa wai la le le vasa. La le oe inu o le vasa. Samoa ya mala mala malita ina le sua le palua vama le sula tonga ya manatua utupula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu ya tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te fi lo malu.
Au sararawa koyau. Au sararawa koyau. Au sararawa koyau. Masa esa masese. DJ DJ Lino. Masa esa masese. Masese. Masa esa masese. Ja, toi whatalofa ia te oe i le sfuru 5 minute leo lo te toi o le tātou por kalambe i ona tau lunga fo i lea. Ia, ai mai se fo i o tau o lo o i lunga o lo o whaima tātou le pese. Whaanofo fi maari e fo i oe i oso fo i lo fe e lunga la ora kere la vea lau ta vale a wa e tū la lata i le fale. Ia. Ia. Sau ka le mū whai ka malanga i lunga leala. Le fo te wawa i atu.
I le tuua fo i o le malo. I le fionga ia utu ma le fata. Si maima to o malatai. I le fale vai maunga. Ia, avatu fo i le nei avanoa. Vea fo i le nei avanoa. Ia, e moli atu ai wha mai senga. I lau fionga. Ia, to o malatai pili, to o malatai. Ona o le vala aupa ia le atua. I le fionga i le tamaitai sa vea fo i mo pale fea ngai i lau fionga. Sa o tamaitai i le fionga i autu malifata. Si maima to o malatai. Ia, anga le leile atua ma wha mawhanawhana fo i lau fionga. Ia, maua i le to a fi maalia e mai se fo i le whaletua ia Margarita. Le nofa alo, ia, ma ainga li. O Paolo mangafa sili langi. Mai se fo i le whanau whaasino ia autu malifata. Si maima to o malatai. Ia, o le atua lava o malona fina ngalo e whaito tasi. Ainga, wome e masani, o uso ma tuangane, ia, mulmuri atu. Le a taua le whamaisenga mo utou. I le la ngia ai o le malai male maota i matango fie. Ia, whapea fo i sinave mauru mo totua. A fio ai, de matua malo tamasina. Ia, whapea fo i le whare tolu male. Waina lepa ma le foifale o salvalasi. Ia, whamawhana whana le atua. Tu sai malana wala aupa ia male au pongi sao lo ufiti ai. Lepa ia mawalunga o ainga ma Paolo mangafa. Tō tele i lātou wala au iei le atua ma whamanawa fo i lātou ngā ruenga. I le lava yaso ma le neiva yaso le tō tele i lātou tate mafuta ma masani i fo i lātou. Ia, e rea ia se fia whailoto. Ole fina ngalo whaito tasi le nā o le atua. Ona o mai leo la utalanoa. I le wha moe lea o lo whaatino e tamatuai. O le tausanga e a whewisilau valusufu mal wha. St. Joseph 484. O le vasenga le nā le a whewisilau valusufu mal wha. O le wha moe masani ai le telo tausanga o mawai. E tasi lava i le tausanga o na tātou wosi taulanga ma tātou wa samo ma tātou aisi solo i le awala. Ia ona o le alo lofa i lo tātou wa tunu uma whalapu putonga e ai tamaita isa o monike i New Zealand nei, tamaita isa o monike i le malo tonga, o tamaita isa o monike i lo lātou maota o lo o whaita talo ai, ma talo sanga, i le au ma le pō i vailima. Ai maise o le whale o tangata mātutua o lo tausia ai, a le porkalambe o le ekalesia katoliko i le mapu i whangalele i vailele. O le fiafinei, ia, o le ua ulu whao ai, ia whalapu putonga le nei, pei o na iai le te whono, le fionga ia tuala, pe sta tā le langi, muli angatele, Faimalo, Alan Stowers, ia ma le lātou komiti whafoe. Ina ia wha maupopo sina seleni, le alawa le tupe tātou te baua. Ina ia mwhai ona whasosa ni atu i le tausia o tātou tamaita isa monike, ia whapea fo i tamamtina mātutua o le atunu o lo tausia ina i le no whanga. I le mapu i whangalele. Tele o tausanga sa maua le ta ilua sa fulu afe. Ia ai o nai tausanga watu na iatu. Ia o no maua le lima sa fulu afe ma me alo fatu. Ma vai le lei fa so i tau mafa ma fa le lei fo i o no whanga lo tausia ai o tātou tamam tina mātua le mapu i whangalele. So it is a very good course to help out our monks, female monks, and also our elderly parents, grandparents, and great-grandparents at the elderly home in Mapu Whangalele.
And not only just them, but also those sisters and brothers and people that are practicing providing care for the elderly. Mo tamai tai sa fo i o loo ngā lulue ai, i le whaatinui no ngā ruenga tautua, maleanga le lei ai, i o tātou mātua. I nā, o le Maoto Samoa, i le taulanga whaatau i Mangele, i le awhia whinei. Ia, o lo tumutumu i ai, ia, waile le mele mana ia. Umalona tātou o mua lava i le Maoto Samoa. E whai isau siva Samoa, ma lafo e fo i so sao, e o na whapenalea. O na tālols fulua, tātou me iri wholo e le tausala. Ia, o e nā lo whai e le whawhiwhianga tele, ma le siva le tu malo, o le waa o fonti. Ia ma se au wala le leifo, lea ma se awa noa, e wheiloa i atuai, i le tofi o le tu malo. Amu i au tau, e le ngata o le tofi o le tu malo, a o ia fo i o se swimming star o le Kapeneta, le tofa, the Honourable Deputy Prime Minister or Associate Minister of Public Works, Airports, and harbors and wharfs, and transportation, public transportation on land. Ia, le na, ta ua le na le. Whasisilanga na. Le ngalo le aso tai au le tātou Polkalambe fo i o le tāno awa e te mawai le sao. Tātou talanoa fo i ese mai mataupu ia o le vai aso. Ia se kako wofo i le kau kia siasi ia i la tau le au tau ai maa ma le au palau vale ma le au whai pusa. Ase ia vane e lunga nisi o tā komeni wha mole a e lau sunga la au o te vai atuile o la mali tātou whainga leo komeni ia. Ia le lei o lea ua to e 10 minute o na tā leo le tu la fitu masalo po seisi o le tofa po le sunga ia sau o le a tau veina le ngā ruenga i lona taunu mai i le awhia whinei a ianga le lei le tua ia te oe mau fuafuanga e whai o le nei e whiawhi po o whea lava e whai i o vai ia au ne ngalo ia toi se tui fua e lunga nisi o tā komeni wha mole a ne ngalo lau vai o le ola o e pisa o umalawa ia te tau na maua lau soifua ma lolo ina fa tau lau vai anga iane i le fionga o le maunta le na o le fionga i le saoli i atuala tawa tau pa utino ia ma le whaletua i a peka ma le a ingali o leo te wawa ia tu ia mani sa umani ta alofa ma lolo soifua mnuia o timu ia i pae tele fa pefo i o le teine o lavi o ruby pahulu o sofeni seu pui yeah, mautou umalawa. Please press the like button, share our program, and also subscribe to it. Se toi vantasi e lunga ia nisi ne whamai lavi. Ka ima ngai fo ile la e o sa vea ia. Ia le na. O money. Automatically citizenship after married to a sailor. Ka ingo. O le sainga la le o ai o se sainga fu ile ne ia le lei o le na le fa me le tato vai o le vai le o lo tasi lua i fa fitu viva lua fitu e te vala au mea sa vea lua tu e vatu lau vai ai ma re ilo wa fe ne na le sfulma le tolu Lappington Road i Otara tātou whale loa tu wai ale nā mai le fitu le valu tau sanga talu na tau nuu mai i ale tātou vai. Ia, awhi nā. Sfultolu, Lappington Road, whawtai tuala. Ia, ma le whalitua ia peka, ia mau tau umolo whawhonga mai i nā. Ia, mo le whawano ino le mauta. Mawhai o le whaatino ai ia le tātou. Tuwha ino le tātou vai. Awhanga tolo ai, o Palonga Salima,
Whapea fo I whamai ia o te leo marmalama le one finger le whamai ia afa. O na tātou se ele I lisi o tātou whale o loa I Aukilani I sifo lava. Lua sifuma le lua. Templeton Place I Glendon Monroe. No iai ia le tua fine ia Maria Nive. Ia whapea fo ia tamaitai o Mareta Sawanga. To tonu o le tātou Tasi Market. I le taulanga whatau I Mangele I lalo tonu I fulava o le Tausala Bar and Nightclub. Also mai o le pitola iai ia le McDonald. O iai ia le usu e whao le tane. Ia wapea foi Auntie Fiona. Ia ma le tamo se eti matavita. Ia ai maise. O le au nanga ma le tautua a le fionga I le li ampasa o tamaiti. Puapua ngā tia ma sulu whainga. Ono o le tele o le au whai me vālea I tamaiti ma whanau. Le fionga le whasina I ato le fua Reverend Larry Tupai Lavea. Ia e tau walunga loi o I le tātou whale o loa tele le nā o loo I le Market Grand Market Numeratasi Triangle Road I lunga I Massey I Aukilani I Sifo. Ia o matuaile ngā ruenga ma le tautua I le rei a fiafi ina ua ngā ngaifo Faiva o le atunuu ia ai umakua I lo masia maamio anga leile atua tātou whiloa I le asoa tai au le tau le tu lai sifun ma le lua le atau a savea le ulua I ali iso alo ia le nei Al Harrington tumanu vau la vea whafteitile le whaafongafonga ma le sila I le nei vai aso tātou tāwalunga I le tānoa awa I le asoa tai au whamangalo se leo ia ai ia whamanuia le atua I fuafuanga whali o loo tutoe o le nei a fiafi. Le pese leo, whasoifo ia ma ia mania. Manatu le mafutanga